வெல்கம் டு நாளை தினம் வருகிற ஆகஸ்ட் 2026 இந்தி தேர்வு நடக்குது. அந்த தேர்வு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டன்ஸ் போட்டு தரோம். பேப்பர் 1ல் ஏற்கனவே 1 to 5 ரோமன் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் வந்து 6th ரோமன் ஏற்கனவே வந்து சரணா இந்த கைடில் லெசன் வைஸாக தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷனோட நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம். இது இப்போ பாருங்கள் 6th ரோமன் पठित पुस्तक के आधार पर किनकी 3 पर टिप्पणियां लिखिए. टिप्पणिना வந்து பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க, 3 எழுத சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தம் வந்து டோட்டலாக 8 கொடுத்து 3 கேட்குறாங்க. ஒன்றுக்கு வந்து 8 மார்க்ஸு, மொத்த மார்க் வந்து 24 மார்க்ஸு. 8ல் 3 எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு ஒன் காளி பூஜா, सेकंड वन रंगों की दुनिया, थर्ड वन फोटो का महत्व, फोर्थ वन सत्य अहिंसा और आत्म बलिदान, फिफ्थ वन ललित कला, सिक्स्थ वन पंचवटी, नेक्स्ट 7th रोमन सना हुआ पानी, 8th वन बड़े बड़े पौधे लिखने से गया, 9th वन दक्षिण का नालंद. 9th கண்டிப்பாக வரும். தக்ஷின் கா நாலந்தா வந்து கண்டிப்பாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி. 10th वन ஜெயமாலா, 11th वन सर्वनाग, 12th वन चक्रपालित, 13th कुमारगुप्त, 14th जक्को, 15 रामेश्वरी, 16 இந்துபூஷன். மொத்தம் இதில் 16 கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே இது இம்பார்ட்டன்ஸ். இது இல்லை 8 வரும். 8ல் வந்து 3 எழுதணும். ஒன்றுக்கு வந்து 8 மார்க்ஸு. மொத்த டோட்டல் மார்க்ஸு 24 மார்க்ஸு. எங்கள் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு முதல் முறையாக வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, தன்யவாத்.